Всем привет. Всем тем, кто еще не зашел на трансляцию. Мы, собственно, продолжаем Хогвартс. В этот раз стрим. Пробуем стрим, как оно пойдет. Не охренеет ли комп у меня. А так, вроде, должно быть все нормально. Чё по задачам? Это куда? Это мне так далеко идти? Покаяние Галкарда. А, встретиться с призраком, но... А что еще есть? Нырните в Черное озеро, в лагерь гоблинов. Можно в лагерь гоблинов сходить. Посмотреть, что там у типа. $1600, ты издеваешься? О, по пути. По пути есть перемещалочка. Управление уж все забыл. Ага. Ща я все вспомню. Off on another adventure, are we? Как юзать перемещение? Секунду. Или просто можно навестись и поехали. Карта мира. Ебать. Вот отсюда надо тогда. Чтобы узнать, что с качеством трансляции. Seems a pleasant enough little place. Ну, вроде нормально все. Так, вот тут мы гоблинов встретили. Ну тут полкилометра в целом. Добежим. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to On. Какие-то псы стоят. Лево-справа. А если мне сейчас там пизды навешают? Хотя написано 2-й уровень. Нужен. Не знаю. Опа. А кто это? Шипастый кто? А, да лох какой-то. Как легко было. Я думал, они поопаснее какие-то типы стоят. Знак вопроса какой-то. Ревелио. Чешуя гербитского черного дракона. Гербитский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бигла, которую он хранит в своем тайном убежище. 2 уровня сразу прокачал. Могу, умею.
Могу, умею, практикую. Это что такое? А, деньги лежат. Подожди, мне что-то этот написал. А, это хуйня. YouTube пишет, что битрейт надо понизить. Рекомендуемый 4000, а у меня 20. Это вообще пофиг. Битрейт, если вывозят, почему бы и нет. Past the ruins. I'm on the right track. О, обычные животные тоже бегают тут. Неплохо. Ну не надо тут рыгать. Давай побыстрее побежим. Спасибо. An encampment. This Кажется, must это be it. здесь. Looks as if there's more than one way to enter. 11 уровня воин. Кто ты, воин? Понял. Таких много? Revelio. Обезоружьте врага, используйте довольно комбинацию заклинаний. Кто? Вот ты. А я так умею? А, да, я так умею. Обезоружьте? Подожди. Это вот это, да? Нет. Это вот это. Ёбана. Во. Погнали. Expelliarmus. Always on the defensive. I feel as though you're Accio. not- Expelliarmus. Тебе твой топор не нужен. I shall avenge your death. How many of you are there? Accio. Expelliarmus. Это что с тобой было сейчас? Чисто на уклонение работает. You won't get away with it. Expelliarmus. И все? А я боялся. А, вон еще. Ага. А я не помню, что с тобой делать. А, больно же, ты чё? Accio. Not quite. Leviosa. Why have you not run away? It takes a die. A miss. You won't stop me. Leviosa. Much too slow. Expelliarmus. You are terribly outmatched. Surely you can see that. I won't rest. Я в самый эпицентр зашел. Я все пропустил. Up for a bit of dying, are we? О, ты откуда? Expelliarmus. Survive this, my young friend. А во сколько тут? fighting since before you were born. I'm a goblin, not a toy. Red Rock will lead us to victory. I shall avenge your death. You've been paying attention in defense against the Expelliarmus. Sarkastra, see? You won't get away with that. Red Rock will unite us. Откуда? Ага, вижу. Expelliarmus. Accio. You're so very weak.
Expelliarmus. Impressive. Leviosa. Дозорные. Они все дозорные? I shall avenge your death. Up for a bit of dying, are we? If Expelliarmus. only Ranrock were here to see this. Он упал. Что, ты запрыгнуть не можешь здесь? Беда. Там еще один был. Вон он стоит на карте, вижу. Expelliarmus. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Oh, here's a pleasant surprise. Сладкая мальва. А, вода в натуре. Эти. Загадки Мерлина. Accio. Подожди. Я, может, сюда надо? Нет. Revelio. Accio. Заползай сюда. Или что тебе надо? Я не понимаю, что надо сделать. Accio. Expelliarmus. Accio. Понял. Одна есть. Это Revelio. сколько? Не все подсветит? 2 подсветил. То есть тут где-то тоже должны быть эти шарики. Только вот где? Accio. Expelliarmus. Где их взять? Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Ну, тележки сами возвращаются, это понятно. Но я тут не закончил. Мне кажется, вон в том, в этом. В сундуке они лежат, но я не знаю, как его сломать. Не, заклинаний-то нету таких. И вот здесь сжечь, если только попробовать. Incendio.
Нет, ему похуй. Revelio. А, вот тут вижу. Accio. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Поехали. Такие те должны быть доступны. Revelio. А, ну, вон они лежат. А что с ящиком тогда не так? Accio. Not so tricky after all, Merlin. Что он подсвечивается? Непонятно. А тут как бы ночь, мне не надо никуда это. Хогвартс, нам спать. Победите врага с использованием древней магии. Мне бы еще что кинуть в них. Это же древняя магия. Подожди. Еще же есть где-то, да, по-любому. Заебал. Внезапно. Accio. Levioso. Оперативный волк. У вас сколько здесь? Levioso. Вроде все. Я думал, не спавнится по 3. Типа ничего с этим не сделать. Revelio. Пещера какая-то. Ага. Ну, погнали. А чё нельзя? Incendio. А почему? Accio. Levioso. Нельзя спуститься в нее. Пещера есть, но зайти нельзя. Ну и ладно. Ну и не надо.
Сейчас налутаю все что-нибудь еще, пока хожу по лесу. Это вот этот вот запретный лес, который... Мы в нем же? Или нет, или где мы? А хер его знает. Как долго до него бежать? On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Ну, было The ones трудновато. I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice Well, idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Not sure how I'd fare in All the best. Что он мне дал? Перчатки я находил какие-то. +1. +3. О, хоть получше очки будут. И на том спасибо. Ой, шапка другая. О, нормально. Здесь ничего нового. Ладно. Инвентарь это похрен. My carts arrive. I'd be happy to show you my way. Так. Ну, пойдем по основному сюжету. I've always said that travel broadens the mind. Цветы поют. Блин, красиво все-таки. Мне нравится. Грибы, нахуя я грибы собираю? Из них можно что-нибудь? Это ж мухоморы. Из них можно что-то полезное сделать? Поганки, ну. Что ты за тварь? Чё, поднимите воздух, используя ее язык? Levioso. А она жесткая, слушай. Accio. Levioso. Incendio. Давай, еще разок. Levioso. Accio. Еще разок. Levioso.
Хорош. Язык вот этой вот твари. Топиройки. По-любому полезный какой-то. Дуэльные уловки какие-то есть. А, упал. А там кто такие? Ну, давай. If it isn't Nora Treadwell's guardian angel. Что вы тут делаете? Afraid to take a hit, you may want to move. Potato! You don't want Accio. Did I hurt you? 1-1, ладно. Revelio. Let's play predator and prey, shall we? Incendio. Не попал. Confringo. You'll feel that tomorrow. Еще и волк пришел. Reducto. Кто редукта? Ты охренела там? Ну, получи банкой въебала. Ну все, теперь ты петушара. Официально. Incendio. No one takes one of my own. Time to get my claws out. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Это все. Potato. Accio. Удерживайте врага в воздухе 10 секунд, а я проебал это задание. Извините. Собственно, для чего я это все сделал? Что тут интересного? Поганки? Здорово. Клыки? Что за клыки? В коллекциях какие-то клыки. Попробуй найдите еще, ага. Встретитесь с Ричардом рядом с запретным лесом. Погнали. Here I am, as good as my word. Так, и где ты? А вот ты. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Ну он-то Aside привидение, from the сейчас bird ему bath, здесь ничего не anything будет в else I этом should look запретном for? лесу. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see.
You've been very helpful. Thank you. Так рисковать ради каких-то Surprising how страниц. much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably Что, ты best I leave you ссышь, to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? А если я хочу тут здесь пойти? Handy resource indeed, your field guide. I've noticed. Спокойно. Пиздец. А, это вы. 20 уровень, ты гонишь. Вот только щемать, если... Nothing to do now but keep going. Это основное задание, я не могу его скипнуть. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Подожди, у меня же есть заклинание. Вот это вот. Все, и погнали. Сколько оно действует, кстати? Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Найдите пещеру. Так, вон слева. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Угу. Intramuros. Это с трейлера вот это место. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. Won't get away. Is that the best you can do? Incendio. Levioso. I shall have been. Не, вот этого я забью. Я не могу. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Он умер от гномов? Как-то не повезло. Глупая смерть. I wonder how big this place is. Везде попал. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Сверху еще что-то есть.
wonder if any of my spells will help me from this. У меня есть такие заклинания. Levioso. Potato. Stupid. Пауки. Incendio. Incendio. Да я не попал опять. Revelio. Мне куда? Сюда? Или... Ага. Сидят твари. I'm not going to touch those. Ugh. Ну, тут их много будет, да? Incendio. Только на одного распространяется инцендио. Levioso. Incendio. Победите врага с использованием китайской жующей капусты. А, в натуре у меня же есть еще вот эта хуйня. Попадите в другого врага, взорвав паука. У меня капуста со всеми разобралась, прикинь. Чисто капуста-убийца. Так, и чего они такого охраняли здесь? Очки. Ну ты ёбаный. Судя по всему, игра прям хочет, чтобы мы ходили в каком-то уёбском луте, но мощно, который защищает. Ладно, игра, пусть будет по-твоему. На пещеры-то большие. Accio. I wonder if I can move that platform somehow. Accio. Куда я иду? Мне вообще в другую сторону. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him.
Накидка. Плюс 11. Не, ну все, это супермен будет. Нос чешется почему-то. Вроде пить не собираюсь. Чешется. Accio. Еще пауки. Сзади. Не туда. Используй алгоритм столбеней. У меня есть такое? Не ответь. Подожди. Было же. Или не было? А где оно? Не то. Не то. Это не то. Восстанавливать. Это свет. Это спрятаться. Огонь. Огонь. Ну, это точно не то. У меня нет такого заклинания. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Где еще? Revelio. Ага. Revelio. А, для этой-то вот, наверное, но. У меня, кстати же, еще готовилось это. Росло растение на травологии. Надо будет забрать его. Вот он 10 раз выросло уже. Странно, что мелкие пауки не нападают. Не так-то еще опаснее. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Да прыгай, что ты?
It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Подожди, тут много мест, куда сходить можно. Incendio. А, ну вот. Давай. Они быстро убиваются. Выходи. Accio. Levioso. Завершите гридбой Headless skeleton in sight. без рябинового отвара. But I may as well help myself to this. А я уже их въебал. Incendio. А что, это нельзя никак? Я зря сюда шел. Судя по всему. Accio. Levioso. Ну туда. Expelliarmus. Ла, я зря сюда шел. Может, с другой стороны можно пройти. Accio. Вот с этой, например. То же самое место же, по идее. Я был вон там. Levioso. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Ты чё? Спамит он, блядь, сзади идет. Accio. Levioso. Сука. Это было сложно.
Ну да, я вон там вот был. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his Он вообще search. обыскивал эту пещеру? По-моему, ни хрена он не обыскал. There it is. The bridge, it's almost complete. Опять пауки. More spiders. These can't be what the heavy duty Jackdaw. Где бегун? Ты не бегун, ты плевун. Ай, минус плевун. Еще один. Levioso. Бегун, вижу, он тот. Так, ты бегун, и ты бегун. Да нет у меня заклинания остолбеней, отстань. Levioso. Убивает его сразу же. О, пауки побольше. Мне кажется, я рано сюда пришел. Levioso. Ты жив, что ли? А, это другой. Levioso. Нет у меня заклинания остолбеней. Levioso. Меня она вообще напрягает жестко. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Надо будет накрафтить этих хилок. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I'll need to look around for the symbol.
Одна снизу, одна здесь и одна здесь. Их 4? Нет, 3. Не попал, видимо, в первую. Hello, control. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ой, We эти meet солдаты и again, рыцари. Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Охуительно. Давай. Potato! Stupid one! Поздно. Рано. Еще идут. Levioso! И чё? Levioso! И жирные, да, сейчас встанут? Естественно. Accio! Levioso! Accio! На них не действуют эти заклинания. Expelliarmus! Иди поднимай. А, ты новое взял откуда-то? Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Ой, без оружия это сложно, да, драться тебе? Ну все. Я всех победил. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ну, это прям используешь древнюю магию на всю. Where am I? Это ты в Гринготте опять? Нет? Oh no, the room's starting to flood. Ну, это либо тебя How am I глючит, being protected? What sort of magic is this? у тебя глючит, скорее всего. Либо я не знаю, что происходит. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Где я?
can it be? It's you. Has someone finally found our map Смотри, chamber? поедешь? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I Как am не surprised to see someone so young На standing трансляции before me. кнопка I'm the отключения same age that камеры you and Isadora работает. Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Бля, что за книга такая? Ладно, я Very принесу. well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Начиная с 5 уровня 5, их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытность и многое другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Ага. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Студент Гриффиндора на кладбище. Достижение выпало. Темное искусство есть. Эх, ебать. У меня 8 очков таланта. Так, ключевые. Добавлен новый комплект заклинаний. Удерживайте и нажмите в нужном направлении, чтобы переключиться на разблокированный комплект заклинаний. А, то есть можно сразу себе комплект. Понял. Вот это удобно. Это полезно, я бы сказал. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. При использовании основного заклинания снижается время перезарядки заклинаний. Вот это полезно. При успешном блокировании с помощью протертого протега исполняется индикатор древней магии. Идеальная протега заполняет его еще сильнее. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться поблизости. Вот как? Вот уж прикольно. Добавлен новый комплект заклинаний. 3. Усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Ну вот это можно.
Так, заклинание. Создает вокруг вас кольцо пламени. О! Враги, находящиеся рядом с целью, которую вы притягиваете с помощью акции, тоже подтягиваются. Ну, пацаны, подтянитесь, пожалуйста. Враги рядом с целью, которая находится под действием Левиоса, тоже начинают левитировать. Это как-то... Ну вот инсендио, вот это прикольно, да. Тут все загорались. А так? Скрытность. Снижает способность врагов Ага. Позволяет вам использовать бег под действием заклинания. Мне пока не надо. Ну, все, я думаю, в темное искусство пойти. Заклинание столбеней оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Где у меня заклинание столбеней? Смотри. Ревелия. Основное заклинание. Атега. Столбенее. А, это после щита, которая. Понял. Хорошо. Надо сделать, наверное, небольшой перерывчик. Так что я на минуточку. Скоро приду.
Я вернулся. Бля, без этой отражения отстой, конечно. Revelio. Но мне наверх очевидно. А, отсюда я пришел. Да? Да. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure, are we? Есть что вообще? Прикольно. Revelio. Сундук. Чуть не ушел. А, я хуй его знает, как его открыть. Accio. Levioso. Меня еще не научили. I'm back at Hogwarts. Ну, а где I ты wonder хотел when оказаться? Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Accio. Revelio. Ваши ячейки снаряжения заполнены? В смысле? Ну, надо удалять тогда. Они денег стоят вообще-то. Там... А как узнать, что? Очки в золотой оправе. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Как скажешь. Тринадцатый уровень. Чтобы плюс одна защита была, это пока до 3... А, мне недолго, я 12-го. Ну, ладно. А можно как-то инвентарь прокачать? А то место закончилось внезапно. Revelio. Let's just keep our heads about this. Oh, I'm truly sorry. I didn't mean. Она все бегает за ним. Отпиздить хочет. Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Да, специалист еще тот.
Подожди. Ну, уйди. Revelio. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала Селене Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии. Своим товарищам, третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Агарилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Так. Задание. Полеты на метлах. Так, сначала надо выучить до пульса. Раздобудьте зелье и испытайте его в деле. То есть мне надо в кабинет травологии. Или в зельеварение. Астрономическое крыло. Класс заклинаний. Класс профессора Фига. Башня защиты от темных искусств. Класс защиты от темных искусств. Давай сюда. How nice to see you, my young friend. А, это не тот. Значит, не здесь. Большой зал. А где класс зельеварения? Класс заклинаний. Не то, не то. Да ну вряд ли где-то не в Хогвартсе.
Я даже не знаю. А где находится-то? Запретный лес. Это не то. Не, ну это в Хогвартсе должно быть, это 100%. Потайной ход травологии. Фокусирующее зелье. Надо нужный рецепт купить. То есть мне в Хогсмит надо. Блять. Хогсмит. Во. Погнали. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Что ты будешь делать? Сейчас я продам ему что-нибудь. What can I do for you today? Косарь 200 стоит фокусирующее. Подожди, давайте что-нибудь продам. Давайте шапку продам. Very good. Шапку. Never hurts to keep my stocks replenished. Вот эту. Перчатки мне вот эти не надо. Белую мантию забирай. 0 стоит. Очки забирай. I hope to see you again. Farewell for now. Неизвестный предмет для рук. Выручай, комнату надо отнести. Что мне там еще надо? Сдобудьте зелье Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. Зелье Эдурус. Зелье Максима. Максим и фокусирующее зелье надо. What can I do for you today? Ну, зелье Максима. 500. Wise decision. Thank you. И вот это. 200 рублей оставил у меня. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Магазин был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Спасибо тебе, конечно, но ты оставил меня без денег.
Пользуйтесь для учения урона. Где его приготовить? Это надо кабинет искать. Теплицы, класс зелеварения. Вот класс зелеварения. Лык паука. Не зря ходил. Ждем. Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you Depulso, I must know that you are prepared to handle it. Нихуя себе. Revelio. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Ну, красиво, хорош. Так, взяли Максима. И кто он? Эдурус. Максим Эдурус. Стебель водорослей мне надо. У меня есть один Эдурус, один Максим, и надо фокусирующее. Стебель водорослей мне надо. Угу. А стебель водорослей я могу вырастить. В теплицах. Давай пешком дойдем. I've always said that travel. В два уха запиздели, нихуя вы. Он, мой цветок вырос. Нахуя ты мне его опять выращиваешь? Ведь нахуй он еще раз его выращивать начал? Освободите. Ты серьезно? Водоросли. У меня нет водорослей. Где, говорит, купить? Волшебная брюква. Это надолго.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? Секунду, я запутался. Не хватит денег. Hello. Be with you in a bit. 350, а у меня 200. Сука. You've a good head for business, haven't you? Все продал. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Иду, если чё. What are you up to now? В смысле неверный размер горшка? Маленький стенд для... Где большой взять? Дорогая профессор Чесноук. Чесноук? Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Где взять большой горшок? Revelio. Маленький стенд. Где большой? Здесь нельзя ничего садить. Меня, судя по всему, еще не научили этому. Дай мне большой, слышишь, женщина? Ухом чай попила нормально. Или что она там употребляет? То есть я все это бесполезно делал сейчас? Ладно. Пойдем тогда на метлах летать. Ну, хотя как зря. Потом это все равно пригодится. А это у меня уже есть. Все ингредиенты. Так что, ладно. Сделали пораньше все. Ничего страшного. Будем летать на метле.
Можно же будет по-любому потом себе купить метлу получше. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. Вверх. Хорош. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Wish I I had want my them own returned in one piece. Непривычно. This'll take some getting used to. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? То есть This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice сейчас day for я, a сейчас я fly. объясню, как здесь полет работает. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. В принципе, если привыкнуть, нормально. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Погнали. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Че я не успел прочитать? Отвлекся.
Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Лечу. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Мы и так пролетелись. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following Ты my гонишь. instructions. Мы просто пролетелись вокруг Mr. Хогвартса. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Да чё такого-то ты? Chin up. That was some rather good flying. Вот именно. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Ну, обидно, да. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against Блять, us. отъебись, кто ты там Rotten пишешь? luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Блин, метлу купить, это вообще полезно будет. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts О, classroom. темные I know заклинания. a discreet place near there. Запрещенные. Вот и они. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Подзаработать? Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так, что-то слишком много вас. В одном
в одном месте появилось. Таланты. Таланты пусть сидят, ждут. Это не те темные или... Нет, не те. Выручай комната с профессором Уизли. Пойдем доставку сделаем. Посмотрим, что за доставка. Сколько он заплатит, интересно. У меня 2000 было, я все потратил. Hogsmeade, here I come. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Купите метлу в магазине. Подожди, давай в магазин зайдем, посмотрим. Все, давай, до свидания. Интересно, сколько денег она заплатит. И хватит ли мне этого на метлу? Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind-wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work.
If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Сколько стоит? What are we looking for today? 600. Вот. Но они все по 600. That item is of the highest quality. Давай все посмотрим. Ух, нихуя. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. That item is of the highest Ну, quality. это скучно все. Вот это выглядит классно, и ее, наверное, и возьму. 100 рублей надо. Ну все, давай, я Thanks for вернусь stopping скоро. by. Hope to see you again. Так, а куда мне? Ну, охуеть. It's like a place right out of a storybook. Километр. Блин, купил бы сейчас метлу, уехал бы на метле, и все. И было бы куда быстрее. Да, надо вот сейчас мне она заплатит и сразу мочать за метлой. Ой, что загадка? Could it be a Merlin trial? Expelliarmus. Accio. Угу. Разломать. Levioso. Accio. А таких тут много. This looks intriguing. Еще. Accio. These Merlin trials won't get the best of me. Кто там выебывается? Ты тоже иди сюда. Еще 2 собаки надо победить. Прямиком через лес пойдем. Чё бы нет. Если мы пройдем тут, конечно. Вон собаку вижу.
Уже долго. Он и последняя 10-я. Иди сюда. Ну, давай так, прям так. Отсюда-то можно переместиться потом. Кто? Давай. Levioso! Levioso! Не знаю, мне кажется, если видишь какую-то тварь, сразу ее хуячь, потому что с нее падает лут, который ты потом заебешься собирать, искать. Лучше это сделать сразу. Пусть оно лежит, пусть оно не пригодится тебе никогда. Но ты будешь знать, что оно у тебя есть. Levioso! Levioso! На тебе. Levioso! Яблочный сок. И тоже может потом пригодиться. I could use some gold. Seems a pleasant enough little place. Revelio! Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит, обвитый корнями нависающего дерева. Revelio! Сундуков сколько стоит? Солнцезащитные очки. А ты, блядь, ёбаный рот. Ну ладно, это все равно лучше. Папка есть? Ну все, прям этот. Поэт. Revelio! New instruments are expensive. Прям одежды. До хрена дают. У меня мышка сейчас на второй монитор уехала. Не, ну все, точно. О, да вы француз.
Не знаю, мне кажется, именно так французы выглядят. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Нихуя себе. I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. Выпейте зелье невидимости. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. У тебя минус If the зелья. demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What Что do у you тебя have for есть? sale? Сколько денег ты мне дала? What are У we меня 100 looking было. for today? А деньги, слышишь? Корова. Thank you for stopping in. I appreciate it. Гони деньги. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Денег дай мне, слышь. I'd like to ask you a few things if you don't mind. What would you like to know? Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know if you find anything that interests you. And thank you for stopping by. Она мне денег не дала. Revelio. Отстой, а не доставка. Handy reason. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. У меня сколько этих листьев? Revelio. Корень имбиря. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. А чё надо-то? Wonder who lives here.
Revelio. How nice to see you, my young friend. Меня только что кинули. Кинули на деньги. Я зря сюда пришел. Понимаешь? Я не понимаю, что с этим делать. Так, вижу, что-то подсветилось. Accio. А куда тебя? Accio. Почему она не работает? It's like a place right out of a storybook. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Он не реагирует на заклинание. Великолепная дичь. Accio. Серьезно, вот так это работает? Accio. То есть акция не работает на нем. Revelio. Так, прикинь, его сейчас надо куда-то в другое место вести. По идее, 2 синих места должны подсветиться. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. И перереспаунился. Угу.
Accio. И не, блять, его. Нет, это бесполезно. Знаете, он скачет как попрыгунчик. Куда ты? Ты не туда прыгаешь. Ой, иди нахуй. Не буду я с тобой играть. Хогсмит? Что Хогсмит? А, ну да. Ждать, когда этот шар раздуплится. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? Доставим. Только она не заплатила. Very good. And did she cause you any trouble? Да, ну... Не действительно. В целом никаких Nothing to трудностей. worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. Мне вообще не заплатили That's с business for этого. you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Блядь. Сколько денег ты мне дал? Как узнать, сколько у меня денег? What can I do for you today? 600. Отлично. I hope to see you again. Farewell for now. Так, палочку надо. Палочку? Какую нахуй палочку? Метлу. А метлы кастомизировать можно будет там? Рукоятку или еще что поменять?
Рукоятку, что? You're back. Nice Ну to ты see понял. you again. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Давай вот эту. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Ага. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Эй. Какие задания еще есть? Can't help. Идти с Себастьяном, вручай комната, задача профессора Шарпа. Я могу прямо сейчас... Ага, метла есть, а использовать я ее не могу. Охуительно. А заклинание для призыва метлы есть? Лохомора — это мини-игра. Ну, пошли. А давай я перемещусь сразу. Надо в Хогвартс и на выход. Понял.
Lumos. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the first place. Где, чтобы название? You're saying it wrong. Revelio. А на территории Хогвартса нельзя летать? Hey you, Gryffindor. Это что такое? There you are. The crossword. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Без проблем. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ну, возможно, не с первого раза. Поехали. Made it. Опа. Блядь. Неудобно все-таки. Brilliant. This is rather fun. Ну, короче, управление левый стик. Ты просто вперед выжимаешь и вправо-влево контролируешь. Now that's more like it. А правый стик ты контролируешь высоту. Это сбивает немного. Made it. Я успел. Даже со штрафом за пропуск колец я успел. Первого раза. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Мне нахуй твое уважение, нахуй вертел. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course.
It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I never thought someone would ever. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. А, так можно вот так. Просто правый триггер зажимаешь, и он летит вперед по дефолту. И можно просто рулить. Окей. Хорошо. И все, теперь я могу везде летать, отлично. Вы не можете выйти, находясь верхом. Почему? Ладно, тут пешком дойду. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, you're back! With something to report, I hope? Конечно, есть. Я уделал ее. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Hogsmeade. Прекрасно.
Стой. Ну, темно слишком. В Хогвартсе-то понятно, что нельзя летать. What are you up to now? Так. Откройте Себастьяном. О, погнали в выручай комнату. Что-то шапка какая-то или что? Ну. А, так она хуже моей. Мне не надо. Выручай комнату надо. Так что это по-любому вот прямо сейчас. Пацаны, спокойно, не деремся. Опять ему въебал. Я был тут? Да. Чё? Кто это? Ждать кого? Accio. Levioso. Expelliarmus. Lumos. Incendio. Угу. А чё тут за задание? Давай подождем. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ну, как-нибудь. Между делом. Или это прямо здесь? Ну, если прямо здесь, так погнали сейчас. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio. А, так вот прямо так. Уже 2 книги есть. Thank you. Что? 2 книги. 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 2 кни
Не знаешь, у меня такая же проблема. У меня только страницы разлетелись из одной книги. Revelio. Accio. Еще одну, не вижу. Где-то летает, падла. А, вижу. А, нет, это 3 из 5 только. Это моя страница была. Где остальные? Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Ну подумаешь, узнал, что пирог у нее вкуснее. Прочитал чуть-чуть. Revelio. Где пятая-то? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... Ну, вряд ли в запретной секции, да? Revelio. Подожди, поставлю вот это на всякий случай. А теперь можно просто так сюда ходить. Тем похер. Ну, судя по всему, да. Теперь это не запретная секция. Только вот я последнюю часть книги, последнюю книгу не нашел у нее в основном зале. Я в душе не ебу, где она. Revelio.
Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Это эффективный способ, наверное. Reading can be as magical as any spell. Revelio. Why can't students see that? Угу. Стоять. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Вот и всю книгу собрал. Да почему книгу? Потому что у меня книга одна. У него книги. У них 5. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Yeah. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Было бы, говорит, ужасно, если бы кто-то прочел ее дневник. Ну да, ну да. Какая разница в этих ручках? А что там у меня? Очки вроде были какие-то с 14-го. Или кто? Не помню. Папка? Нет. Я не знаю тогда. Мы вообще шли в выручную комнату. Можно было бы переместиться, конечно. Ну, как замок надоест. Хотя вот по этим местам мы уже много раз ходили. Можно бы это... завязать уже здесь ходить. Oi, can you help me? А что тебе надо? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. С кабинетом профессора Гекат. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Это понимать. Это кости, статуя какого-то этого. Дверь во дворе. Какой-то домик в лесу.
Ну, первое вот здесь. Где-то. Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Apologies, Потом Professor. поговорим с ним. Perhaps another time. Of course. Я не могу. Тут я тоже не понимаю, что делать. На карте это как обозначено? У профессора Гекат. Nothing to be learned at Hogwarts. One cannot learn Ну, скорее всего, класс заклинаний. How nice to see you, my young friend. Did you get your witcheroo from Pippa? I always feel quite Опа, здорово. Levioso. Ты куда пришел? Большая комната, все правильно. Раз пришел, пойдем. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Нихуя себе комбинация. Splendid. Now, cast Evanesco. Chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ты идешь? Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Кто такой Т? Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. И Йок стоит тут такой. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Ну ты это, старенький уже. Лунные камни сейчас еще что-то... Зачем? Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. А чё ты не моешься? Как красиво. Пойдет? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ну ты же как-то идешь. What was that? Was that a golden stick? Да, снич летает. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Зачем? Система добычи лута. We
hope that house elf can find us in here. Сейчас и это нас потеряет. Кстати, у меня эти... Проявились? Нет, это надо что-то сделать с ними, значит. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Она представляет всякого разного. You've given yourself quite a canvas to work with. Неплохо. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. У меня как раз есть такие. Ага. И что это? Перчатки. Плюс 10, отлично. И здесь минус 2. Как выглядит хоть? Подожди, это не то. И вот это? Да. Здесь плюс 12 защита. Повышает урон, наносимый с помощью Чарди Финда. Кайф. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. Да, It очень. will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes,
the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Давай. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ой, это чтоб не бегать постоянно в эту. Все здесь и вырастил, и... Чё, подожди. Для приготовления зелий. Маленький наукообразный стенд для зелий варенья. Это уже большие, да? Средний, средний. Давай вот такой. Куда? Темная будет у меня. Подожди, а зачем мне два? Секунду. Что я делаю? Как выглядит? Надо. Вот это неплохо. Вот тут уголок зелеварения будет. Максимальный бюджет для этого типа понял. Столы для маленьких горшков. Угу. Как правильно-то? Так, нет.
You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Подожди, еще что-то могу ведь. Зачарованные предметы, которые можно использовать в выручай комнате. Пол определения есть у меня такое. Зеркало. Прекрасно. Ковры. Мебель. Нихуя. Критическая ширма. А, это ёбаный рот. Картины. Найденные в сундуках, которые расположены по всему миру. Хуй найдешь, короче. Тут можно наколдовать неплохо, на самом деле. А эти картины могу поудалять нахуй. Я бы несколько столов. Надо будет адекватно потом как-то это расставить все. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Сколько надо? Все. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так это я... Колдуйте украшения для стен. Предметы для пола.
Картины ни о чем. А зеркало въебу. Предметы на пол. Ковры давай тогда. Вынужденное задание. Они все красные по умолчанию. А вот сюда. Стол можно какой-нибудь, наверное. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Поехали. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Измените стиль, цвет, размер. Размер можно изменять. Как изменить? А, в натуре можно размер менять. А еще можно? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Еще что-то You can сложнее у use the тебя есть. altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering. О, прекрасно. Можно какой-нибудь вот такой вот сделать.
А ведь одинаковые получаются. А почему там зеленые шторы? С той стороны типа зеленые. Accio. Не мои страницы, да что? Вот это подходит. По этому. Там зелененькая, там зелененькая. Ну и тут пусть такая же будет. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Что еще можно изменить? Ну, тут пусть это будет. А чё ты? Ну, вроде все. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Так я уже поменял все. Я зря это все делал. А не, он цвет поменял. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. У меня целый дворец нахуй. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.
А тут так-то много чего менять. Что тут не понял? Это гениально просто. Ну, такой неплохой. Все он будет. Так, а как отсюда выйти-то? Все вижу. Что скажешь? I'd like to ask you about changing the room's ambience. А, он освещение комнаты меняет. What sort of overall look most appeals to you? Холодный вот лунный, что это? Oh, sounds perfect. Во. Прям вот то, что нужно. Серьезно. То есть я с астрономической башни сюда попадаю. А куда кадры делись? Пропуск кадров 1800. Надо заканчивать, наверное, на этом. Сохраниться надо. Спасибо всем, кто смотрел, смотрит, ну и будет смотреть. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. И всем пока.